Okay, so here got a lot of question, but I think I will spend 1 hour for carbon compound, 1 hour for thermochemistry. So 1 hour என்னென்ன question என்னால அடிக்க முடியுதோ அந்த question மட்டும் தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So let's move on to question number 2 now. Okay, question 2 எடுத்துக்கோ. Okay, sir. Okay, so now okay. Diagram 8.1 show the combustion of hexane and hexene. Okay, alkane and alkene ஓட இதெல்லாம் okay, right. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹெக்ஸீன்ல வந்து நிறைய சூட் more soot, we can see more soot here, less soot in கண்டிப்பா alkeneல தான் more soot. Okay, now state one characteristic of the homologous series. homologous series ஓட ஒரு characteristic கேக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். ஒரு homologous seriesனா ஒரு குரூப்ல இப்ப alkane ஒரு homologous series, alkene ஒரு homologous series. So அந்த குரூப்ல அந்த Same குரூப்போட chemical. சொல்லு. Each members have same chemical properties. Yeah, each member have similar chemical properties. General formula ஒரே மாதிரி இருக்கும், ரைட்டா? Yes. Properties, same general formula. Same functional group. இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். Okay? Okay. So these are the top 3 answers that you can write. Okay, next question number 2. Hexane and hexene produces soot when burned. Compare the sootiness of hexane and hexene in excess oxygen. Definitely hexene more soot, right? Yes, sir. Yes. Hexene produces more soot compared to hexane. Okay. இது நம்மளோட favorite. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கிறது. So let's crack this. அவங்க எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. ப்ரோப்பீன் இது என்ன ரியாக்ஷன்யா? Phosphoric acid 360. Oxidation. Hydration. Hydration. ஐயோ, hydration. Jadi propene hydration பண்ணா தான் dia akan jadi Alcohol. which is Propanol. propanol. Propanol oxidation பண்ணா தான் Propanoic acid. propanoic acid. Okay, and இது polymerization, so polypropene மாறிடும். Okay, right. Alcohol P can be produced from propane through reaction 1. Yeah, சத்தமா இருக்கு. Oh, wait, sir. ரெக்கார்டிங் பண்றேன்ல, ஏன்னா ரெக்கார்டிங் பண்றேன்ல, அப்புறம் அந்த பிள்ளை கேட்கும்போது என்ன சத்தமா இருக்கு. Okay. My brother. அதான். Write the chemical equation for reaction 1. Okay, very simple. Propene in C3H6. Darab 2 தான் பண்ணும். 2 times 2. Very. Okay, C3H6 Okay. and then you plus with water. ஆனா அது ஸ்டீம்ல ஹைட்ரேஷனா தம்ப ஆயில. So dia akan jadi C3H7OH. இதை ரிவர்ஸ் பண்ணா டீஹைட்ரேட். Okay, right. Okay. Next question. As usual, calculate the mass of alcohol P produced if what? 2,400 centimeter cube of propene is used in reaction 1. So number of mole of C3H7OH என்னன்னு முதல்ல பார்த்துடலாம். So 2,400 you need to divide by 1,000 first to convert to dm cube, then divided by 24. So 2.4 divided by 24, 0.1 mole. Yes, sir. அப்புறம் இது compare propene C3H7OH dengan ditanya apa? Hitungkan jisim alkohol P. Alkohol itu C3 sorry. Oh, sorry. This one should be
propene, so C3H6. Okay, Okay. C3H6, C3H7OH. Okay, C3H6 வந்து 1 mole, இங்கேயும் 1 mole, so இங்க 0.1, இங்கேயும் 0.1. So mass of alcohol வந்து 0.1 times by the RMM of C3H7OH. 12 times 3, 7 times 1, 16, and hydrogen again 1. So they are 36, 16, 52, 53, 60. Yeah. 6. Oh, 6. triple 6. அப்புறம் 0.15 டேரா பண்ணுறது 6 gram. Okay, right. Okay. Next question. Okay, propene can be produced compound R through polymerization reaction. State the type of polymerization reaction. Okay, Addition polymerization. yes. Carbon compound வரது எல்லாமே இதுதான். Okay, addition polymerization. Okay. ஏன்னா only involve one அது carbon to carbon double bond இருக்கு அப்படி கூட சொல்லலாம். Okay, ஸோ மெயினாக அதான் காரணம். கார்பன் டு கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை உடச்சிட்டு போகிறது தான் எடிஷன் பாலிமரைசேஷன். Okay, sir. ஸோ ரீசன் வந்து என்ன சொல்லணும்னா propene has double covalent bond between carbon atoms. Okay. Okay. Okay, next 3-mark question. Okay, compound Q னா என்னது? Propanolic acid. Compound Q is produced from the oxidation of alcohol P and that is used as main substance to produce pineapple flavor, which is ethyl propanate, and banana flavor, which is propyl propanate. ஏன்னா அது ப்ரோபானிக் ஆசிட்ல Yes, sir. அதனால தான் ப்ரோபானேட் இருக்காங்க. Okay, suggest a suitable substance and describe briefly the preparation of pineapple flavor or banana flavor. இஷ்டம் எது வேணாலும் எடுக்கலாம். ஸோ சேஃபாக இருக்கணும்னா ப்ராப்பில் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா எந்த இடத்துல எது ஆல்கஹால் எது கார்போசிலிக் தெரியலன்னா ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம். பட் நான் எத்தில் ப்ரோபானேட்னே போடுறேன். ஐ வாண்ட் டு சூஸ் த பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர். Okay. ஓகே, ஸோ இது நம்ம செய்யணும்னா சஜஸ்ட் அ சூட்டபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, சூட்டபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா யூ மஸ்ட் நோ இது வந்து ஆல்கஹால் பார்ட், இது கார்போசிலிக் பார்ட், இது ஆல்கஹால். ஸோ ஆல்கஹால் எத்தில் வேணும்னா எத்தனால் வேணும், ரைட்? Yes. ஓகே, இது வந்து நம்ம பிரீஃபா லேப்ல எப்படி செய்யணும்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஓகே கேன். ஸோ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணோம்னா ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல வந்து இது இருக்கணும். You can put the what you call propanoic acid here first, and then you add on the propanol here. Okay, and don't forget this is the oxidation process. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we pour a few drop of concentrated sulfuric acid and shake it and heat it lah. So இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ப்ரொசீஜர் டு கெட் அ எஸ்டரிஃபிகேஷன். அதாவது பேசிக்கலி எஸ்டரிஃபிகேஷன் லேப்ல எப்படி செய்வாங்க அதை கேட்குறாங்க. ஓகே, ரைட். Yeah. ஸோ இது வந்து நம்ம பீக்கர்ல செய்யலாம். அதனால 50 சென்டிமீட்டர் கியூப்லாம் போட்டுறாத, தாப்பு மூச்சியில் செய்ய போகிறோம். அதனால ஒரு 2 cm கியூப் இஸ் இனஃப். ஓகே, நான் எப்பவுமே 2 cm கியூப் தான் எடுப்பேன். For 2 cm cube. Okay, for 2 cm cube of compound Q. Compound Q வந்து என்னது compound Q? Ethyl ethanol. Propanolic Ethyl acid, right? propanol. Yes. For 2 cm cube of propanolic acid into a boiling tube, because we're going to heat it, so use the boiling tube. Into a boiling tube and add Ethanol. அது ஒரு 2 centimeter cube வச்சுக்கேன். 2 centimeter cube of Okay. ethanol
Okay, then add a few drops of concentrated sulfuric acid and shake. Okay, அப்புறம் heat the mixture. ஸோ அவங்க ப்ரிப்பரேஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் போதுமானது. ஓகே கேன். Okay. ஸோ Can, sir. ப்ரோபானிக் ஆசிட் போட்டோம், எத்தனால் போட்டோம், a few drop of concentrated sulfuric acid போட்டோம், shake, heat. All the keywords are there. Okay. Question 3. Okay. Question 3 நம்ம பார்த்தோம்னா இது C2H6O இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்கன்னா இது நம்ம கொஞ்சம் அதை உடச்சி பார்க்கணும். லைக் ஒரு சியை பின்னாடி தள்ளிடுவோம். C2 மேபி C2H5OH கூட இருக்கலாம். ரைட்டா? Yes, sir. ஆல்கஹால். ஏன்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஆல்கஹாலை நம்ம இது பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து ஆசிட் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து C2னால இது வந்து இத்தனால். ஸோ இங்க நம்மளுக்கு எத்தானிக் ஆசிட் கிடைக்கும் ஆக்சிடைஸ் பண்ணா. ஸோ CH3COOH CH3COOH and then இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து என்ன சொல்றது Esterification. எஸ்டரிஃபிகேஷன் பண்ணோம்னா esterification is here. So CH3COO C2H5 H5. கண்டிப்பா COO நடுவுல இருக்கணும். அப்பனா you need to start with ethanic acid and then ethanol part போடணும். அப்ப இது பேரு எத்தில் எத்தானேட். ஓகே, இது நம்ம செய்யும் போது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு acidified potassium manganate தேவைப்படும். ஓகே ரைட். Okay. இப்போ கொஸ்டின், வாட் இஸ் meant by carbon compound? சரி, கார்பன் காம்பவுண்டோட அர்த்தம் என்ன? Compound that contains carbon elements only. Yes, compound that contains carbon element only. ஓகே, இல்ல கார்பன் எலிமெண்ட் ஒன்லி இல்ல. அப்ப கார்பன் எலிமெண்ட் ஒன்லின்னா அது எப்படி காம்பவுண்டா இருக்க முடியும்? compound that contain carbon as one of its element அப்படி சொன்னா ஓகே. Okay. ஓகேயா? சோ அது கொஞ்சம் நீ பாத்துக்கணும். ஓகே, compound that contains carbon as one of the element. கார்பன் ஒன்லினா அப்ப அது கார்பன் எட்டம் அந்த மாதிரி ஆயிரும். ஸோ ரியாக்ஷன் ஒன் இஸ் ஆக்சிடேஷன். இது வந்து Oxidation. ஆக்சிடேஷன், ஆல்கஹால் ஆக்சிடேஷன் பண்ணணும். எஸ்டரிஃபிகேஷன் அப்ப we no need the acidified potassium, but we need the concentrated H2SO4 as we learned just now. Okay, right. Now, what is the aim of reaction 1 is oxidation. Okay, next, compound P react with compound Q to produce compound R in reaction 2. P reacts with Q to produce the R in reaction 2. அதாவது esterificationல write the chemical equation. Okay, இது very simple. So esterification ஜாக்கிரதையா எழுதணும். C2H5OH ethanol and ethanic acid. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஒரு C முன்னுக்கு இருக்கும், ஒரு C பின்னாடி இருக்கும். CH3COOH. ஓகே, முதல்ல அந்த இந்த பார்ட் அசிட் பார்ட் பத்தி எழுதணும். CH3COO and then C2H5 plus Sir. மிச்சம் இருக்கிற வாட்டர் இங்க வந்துடும். Sir, down on arrow, sir. The middle ஏரோ plus. ஏரோ ஏரோ ஏரோ. ஓகே, ஏரோ. ஓகே, புரிஞ்சா? Yes, sir. ஓகே, அடுத்தது as calculationல if 0.1 mole of compound P, compound P னா என்னது? எத்தனாலா? ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் எத்தனால் வந்து மோல் ஆஃப் எத்தனால் வந்து 0.1 கொடுத்துட்டாங்க. needed
determine the mass of compound R produced. R na இது ester. சரி அப்ப நம்ம C2H5OH யும் CH3COO C2H5 யும் கம்பேர் பண்ணா இங்க 1 mole இங்க 1 mole இங்க 0.1 இங்க 0.1. so mass வந்து 0.1 multiply the RMM. so இதுல மொத்த கார்பன் வந்து 3 கார்பன் இருக்கா ஆமா எப்படி 3 கார்பன் வந்துச்சு கரெக்டா கரெக்டா எத்தனால் வந்து C2H5OH CH3 கரெக்ட் தான் எத்தில் எத்தான்மை இல்ல அதனால அப்படிதான் வரும் ஸோ கார்பன் மொத்தமா 3 இருக்கு ஸோ 12 times 3 Sir, not 4. 4 இருக்கு சாரி ஹைட்ரோஜன் மொத்தம் இங்க ஒரு 3 இங்க ஒரு 5 8 இருக்கா Yes. அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் 2 இருக்கு 16 times 2ல எல்லாம் எவ்வளவு இருக்கு 8.8 gram. Oh, sorry. Yeah. 88. 88 வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம 0.1 போட்டு பண்ணும்போது 8.8 கிராம் Yeah. ஓகே ரைட் now diagram 6.2 show a reagent bottle labeled as liquid X. Describe briefly the chemical test to confirm whether liquid X is a compound P or compound Q. So, describe briefly the chemical test to confirm whether liquid X is compound P or compound Q. Compound liquid X வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் அதாவது அது காம்பவுண்ட் பியா கியூவா இல்லையான்னு எப்படி நம்ம கெமிக்கலி டெஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது ஆல்கஹாலையும் இத்தனிக் ஆசிட்டையும் எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலான்னு கேட்குறாங்க எத்தனாலுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளோவா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரியும் ஆனால் எத்தனிக் ஆசிட் வந்து அசிடிக் ரியாக்ஷன்லாம் பண்ணும் ரைட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Yes. இதில் நம்ம மெட்டல் போட்டோம்னா இது ரியாக்ட் பண்ணும் சொந்த மெக்னீசியம் பவுடர் எடுத்து போட்டோம்னா இது ரியாக்ட் பண்ணும் ஆனால் இது ரியாக்ட் பண்ணாது அதே நம்ம இதாக வச்சுக்கலாம் கன்ஃபர்மேட்டிவ் டெஸ்டா புரியுதா Okay, sir. ஸோ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் for liquid X into two separate test tube அதுக்கப்புறம் add magnesium powder or zinc ribbon magnesium ribbon or whatever zinc ஓட இது கூட சொல்லலாம் add magnesium powder into each test tube okay so Okay. test tube containing for liquid X okay test tube containing test tube containing okay describe briefly the chemical test to whether liquid X is a compound P or compound Q okay test tube containing compound P எப்படி இருக்கும் will not show any gas bubble ரைட்டா ஏன்னா P வந்து Yes, எத்தனால் sir. test tube containing compound Q will show gas bubble release அப்படி எழுதலாம் ஓகே Okay. ஓகே அடுத்த கேள்வி பண்ணலாமா Yes, sir. ஓகே அடுத்த கேள்வி பஹானோட கேள்வி ஓகே ஆல்கஹால் அதேதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அதே எஸ்டரிஃபிகேஷன் தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் இதை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே இது வந்து எஸ்டரிஃபிகேஷன்
இது வந்து ஆக்சிடேஷன் ரைட்டா? Yes. ஓகே. ஸோ இது வந்து இதோட ஃபார்முலாவை பார்ப்போம். C2 இல்லை CH3 ஏன்னா மாதிரி இப்படி CH3 COO C2H5 தெரியுதா? Yes, sir. ஸோ இது எத்தானிக் ஆசிட், இது எத்தனால் ரைட்டா? Yes. பார்த்தாலே தெரியுது எத்தனால். ஏன்னா 2 கார்பன் இருக்கு, இது அதே மாதிரி 2 கார்பன் இருக்கு, அதனால இது ரெண்டும் எத்திலின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல, இது வந்து எத்தானிக் ஆசிட். ஓகே, ஸ்டேட் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஃபார் கார்போஸ். என்னடா தும்முனியா? Yes, sir. What is the functional group of carboxylic acid Q? Carboxyl. Carboxyl. Yes. Kalau ester? Carboxylate. Silate. Correct. Name the reagent used in process X. Oxidation. Acidify potassium manganate 7. Acidify potassium manganate 7. VII. Or you also can write acidified Dichromate. potassium Potassium dichromate. dichromate 6 actually. மறந்துடாத dichromate 6 அது. Okay, next. Alcohol P react with carboxylic acid Q to produce substance R through process Y. இதை கெமிக்கல் எத்தனை வாட்டி இதே C2H5OH எத்தனால் கரெக்டா? எத்தனால் நம்ம இப்படி செய்யணும். Yes. Okay. கார்போக்சிலிக் ஆசிட் வந்து எத்தனிக் ஆசிட் CH3COOH. ஸோ முதல்ல எத்தனிக் ஆசிடோட தான் எடுக்கணும். CH3CO அப்புறம் ஆல்கஹாலோட O மின்னுக்கு வந்துடும் C2H5. டோன்ட் ஃபர்கெட், இங்க ரிமூவ் Water. பண்ண OHO இங்க ரிமூவ் பண்ண HO together they will form water. Water. Correct. Name substance are using the IUPAC nomenclature. இது வந்து ethyl ethanate. Okay, calculate the mass of substance R produced when 1.38 gram of alcohol P. Okay, alcohol P வந்து இது C2H5OH. அது வந்து 1.38 gramனு சொல்றாங்க. So it can divided with the RMM here, which is C2 2 times 12 6 times 1. Oxygen வந்து 16. எவ்வளவு பாரு? 46. கீழையா? Yes. சரி எவ்வளவு? 0.03. 0.03 mole. Okay, and then we compare what we want to find. Substance R, அதாவது நம்மளோட ester. So C2H5OH, our reactant, compare with our ester. So 1 to 1, இங்க 0.03 னா இங்கேயும் 0.03. Okay, so mass used 0.03 times இதுக்கு அதே மாதிரி கார்பன் மொத்தமா 4 இருக்கு, 12 times 4. ஹைட்ரோஜன் 1, ஆனா அது எவ்வளோ 8 இருக்கு. ஆக்சிஜன் 16, அது எத்தனை இருக்கு? 2 இருக்கு. 88. which is equal to 2.64 gram. 2.64 gram. Okay, so இந்த கேள்வி, fragrance is a mixture of ester and alcohol P. Okay, fragrance வந்து mixture of ester and alcohol P. Diagrams அதாவது எத்தனால்ல. Diagram 7.2 show these 3 types of fragrance containing different percentage of alcohol P that is used as a solvent. Okay, அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க? percentage of alcohol தான் சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா? So இதுல எது வந்து which fragrance last the longest, last longer? EDP. EDT. PP. P. Yes. Why? Because the concentration of alcohol is the lowest.
I mean, the percentage of alcohol is the lowest. So what is the advantage? Therefore, the content of ester is high, is higher. எஸ்டர் ஹையா இருக்கு. இன்னொன்னு அது ஆல்கஹால் லோவா இருந்துச்சுன்னா அதோட வாலட்டாலிட்டி ரேட் வந்து குறையும். வாலட்டாலிட்டி Okay, sir. ரேட்னா வந்து சட்டுன்னு Evaporate. எவாப்ரேட் ஆகுது. எஸ். ஓகே. So EDP is better. Okay. Because the percentage of alcohol alcohol is lowest and percentage of ester is highest. So the volatility rate let it number easier. So the alcohol will not vaporize easily. அப்படின்னு போட்டுடலாம். Okay. Okay, sir. Okay. Okay. Question 5. Okay. Question 5 பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு compound W. இல்ல அது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இது என்னது 1 2 3 4. ஸோ இது புத்தீன். Butene. ஓகே, புத்தீன்ல வந்து நம்ம கேஸ் ஹைட்ரோஜன் தம்பா பண்ணா அது புத்தேனா மாறிட போகுது. ஏன்னா இது ஹைட்ரோஜினேஷன். கரெக்டா? Yes, sir. அந்த ரெண்டு இடத்தையும் ஹைட்ரோஜன் போயிட்டு நிரப்பிடும். ஓகே, ரைட். Okay. ரைட். அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து நம்ம 360 பாஸ்பரிக் ஆசிட், இது ஹைட்ரேஷன். கரெக்டா? Yes. இது பேர் ஹைட்ரேஷன், இது பேர் ஹைட்ரோஜினேஷன். இது ஆல்கஹாலா மாறும். எந்த ஆல்கஹால்னா புத்தீன் துக்காஜெட்டி புத்தனால்ல. Okay, sir. அப்புறம் புத்தனால் பிளஸ் அது வந்து வாழைப்பழம் காட்டிட்டாங்கன்னா எஸ்டர். அந்த புத்தில் வந்து இது இங்க இருக்கு. புத்தனால்ல இருந்தா அந்த புத்தில். அப்ப இது எத்தானேட்னா இது எத்தானிக் ஆசிட், ரைட்டா? Yes, sir. And what is the reaction name? Hydration. Sorry, Esterification. esterification. ஒன்னு I கொலை thought பண்ண போறேன். I thought question, sir. ஓ, அங்க போயிட்டியா? ஓகே. What is the reaction one? Hydration. Hydration. Okay. Right. அடுத்தது. State the functional group of compound Y. Hydroxyl. Hydroxyl. Yes. அது alcohol. அதனால hydroxyl group. ஓகே, இல்லாட்டி நீ வரைஞ்சி கூட காட்டலாம். OH அப்படின்ட்டு. Okay. Okay. Draw the structural formula for one of the isomer of compound Y. Compound Y னா புத்தனால் தானே? Yes. ஓகே, அது வந்து நம்ம ஒன் ஆஃப் த கேக்குறாங்க. ஸோ சி நம்ம இப்படி கூட ஆக்கலாம், ரைட்டா? Yes. ஸோ இங்கே டபுள் பாண்ட் போட்டுக்கோ. ஸோ இது கார்பன் 1, இது கார்பன் 2ல கணக்குக்கு. இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்தையும் காஸ்ம் அவுட்ரு ஹெச், இது இன்னும் கொஞ்சம் CH3, இந்த ரெண்டு இடமும் காஸ்ம் அவுட் இருக்கும். ஸோ இது பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? இது வந்து முதல்ல ப்ராப் 1 இன், அதுல வந்து ரெண்டாவது கார்பன்ல மெத்தில் இருக்கிறதுனால 2 மெத்தில் ப்ராப் 1 இன். சாரி இது நம்ம வந்து ஆல்கஹால்ஸ்ல செய்யறோம். ஆல்கஹால்க்கெல்லாம் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? இடம் must add the O. OH, right? Yes. Okay, now propan 1 or ala 2 methyl is the side chain. Okay. boleh Cancel. அவங்க லேபிள் பண்ண சொல்ல, அவங்க என்ன பேர் வைக்க சொல்ல, இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்ல. State the compound Z. Ethanoic acid. Yes, ethanoic acid. Okay, and then write the chemical equation to produce the butyl ethanoic. இதே தானே? சரி, புத்தில்னா புத்தனால்ல இருந்து வருது. சி புத்தனால்னா C4. ஓகே, டாராப் 2 tambah 1. இப்போ C2 H9. டாராப் 2 tambah 1னா H5 வருது. OH போட்டுருவோம். அதே மாதிரி தான் H9 OH.
H. எத்தானேட்னா எத்தனிக் ஆசிட்லேருந்து வருது? CH3 COOH. COOH. ஓகே, முதல்ல நம்ம எத்தனிக் ஆசிட் பார்ட் தான் எழுதணும். CH3COO C4H9 C4H9 plus plus water. H2O. Good. Okay. Suggest a product in the food manufacturing industry that use butyl ethanol. என்ன ப்ராடக்ட்? புத்தியில் எத்தனை? Banana flavor bun. Right. கேரளா banana cake. Okay. Okay. State the chemical formula for compound W. Compound Ada. W. W னா என்னது? அங்க Oh, butane. புத்தேன். ஆனா ஃபார்முலா கேக்குறாங்க. C C4H10. yes H10. அவ்வளவுதான், வேற என்ன இழுக்கிற? Oh, that's also. alkane ல. Okay, அடுத்தது. Diagram 4.2 shows the surface of Mr. Salma's pot has turned black after using unsuitable fuel. Oh, okay. In your opinion, between butane and compound W, அதாவது butane, Okay. which one is more suitable to be used as a fuel at the cooking at home? கண்டிப்பா butane தான். ஏன்னா Yes. butane வந்து நிறைய நிறைய sootiness வரும். Okay, so Okay, sir. butane, it releases less soot. அது butane compound W ல. Okay. It releases less soot compared to butane. அவங்க 3 மார்க்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம கல்குலேஷன்லாம் காட்டியிருக்கலாம். அவங்க கேட்கல, ஆனா நம்ம சொல்லலாம். திஸ் இஸ் பிகாஸ் நான் என்ன ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். திஸ் இஸ் பிகாஸ் the percentage of carbon by its mass or molecular mass for butane is lower compared to butene. Carbon atom by its mass, molecular mass. Okay. Okay, right. Okay, sir. Okay, எனக்காக நீ ஒரு question செய்யணும் குயிக்கா. Question 6. Question 6 Okay. செய்யும். And then question 1. Okay, இது ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் குயிக்கா நீ முடிச்சிரு. And then Yeah. no, இது ஸ்ட்ரக்சர் இல்ல, right? Just Good. okay, நீ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாரு. Compound that consists of carbon as one of its elements. Compound that consists carbon as one of its element. Okay, next, functional group of compound A. No, double bond between carbon atoms. ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கேட்டிருக்காங்களா? அது வந்து ஒரு என்னது, அது வந்து ஒரு புத்தின். எஸ், அது வந்து எல்கின் எழுதக்கூடாது, ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டபுள் பாண்ட் பிட்வீன் கார்பன் ஆட்டம்ஸ். ஓகே, compound A can be converted to compound B through process 1. ஓகே, இது 1 2 3 4. ஆனா இது ஆல்கஹால். Okay, sir. ஆல்கஹால் எல்கின்ல இருந்து ஆல்கஹால் மாத்தணும்னா என்ன process? Hydration. Yes, hydration. Condition 360 degree, 60 atm. இல்ல, High. 360 டிகிரி இல்ல, 300 டிகிரி செல்சியஸ், 60 Oh, atm. sir. 60 atm, and then high sulfuric acid as concentrated இல்லையா phosphoric acid. இல்லையா இல்லையா பாஸ்பரிக் ஆசிட். ஏன் கான்சென்ட்ரேட்டட்லாம் போற? பாஸ்பரிக் ஆசிட் Yeah. as catalyst. மறக்க கூடாது இத. Okay, now one of the isomer of compound A போட்டுருக்காங்க. compound A அந்த டபுள் பாண்ட் எடுத்து மாத்தி வை, அவ்வளவுதான். ரைட்டா இல்லையா? Yes, sir.
ஸோ இப்படி வச்சுன்னா வந்துடும் உனக்கு. இல்லை ப்ரோப்பின் ஏதாவது ப்ரோப் 1 இன் மெத்தில் குரூப் வச்சோடும் செய்யலாம். ஓகே, Okay. அப் டு யூ. மற்ற இடத்துல ஹைட்ரோஜன் நிரப்பிடு, இந்த 2 இடம் கோசமா இருக்கணும். ஓகே, அடுத்து compound beef burn with a blue flame. Okay, of course it is alcohol one. Write the Yes, chemical sir. equation for the combustion. இது வந்து ஒரு புத்தனால் தானே, 1 2 3 4. Yes. So C4H9 OH. OH campur oksigen akan menghasilkan carbon dioxide plus water. Okay, so Okay, sir. so C4H9OH. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல வந்து கார்பன் 4 இருக்கா, அப்போ 4 போட்டுரு. ஹைட்ரோஜன் 10 இருக்கு, 9 + 1 பின்னாடி ஒன்று இருக்கு, 10 10 டிவைட் டு 5. ஓகே, Okay. ஸோ இங்கே ஆக்சிஜன் மொத்தம் எவ்வளோ, 5 இருக்கு. இங்கே Yes, sir. 8 இருக்கா, Yes, sir. 13 இருக்கு. 13ல் 1 இங்கே வந்துருச்சு, அப்போ மிச்சம் 12. டோப்ளாஸ் பாக்கி 2 என்ன போலே. Yes, sir. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலாம். ஓகே, Okay. அடுத்தது compound B and C can be reacted to form carbon compound that is less dense than water. B and C are, what is B? Alcohol. What is C? Yes. Carboxylic acid, right? Yes. Yes, sir. CH3COOH. So esterification பத்தி தான் அவங்க பேசுறாங்க. Okay, describe how the reaction can be carried out in lab. இது நம்ம சொன்ன இதுதான். ஓகேயா? So Okay, sir. in a test tube, okay, in a test tube, pour 2 centimeter cube of Ethanoic acid. compound C. அவங்க கொடுத்த மாதிரியே நம்ம செஞ்சிடும். Compound B also can, no problem. Okay. In the same test tube, pour another 2 centimeter cube of compound C. The mixture is shaken. இல்ல நம்ம முதல்ல என்ன செஞ்சோம், அந்த இது Shake and ஷேக் add a few drops of concentrated first. அது மறந்து. Add a few concentrated sulfuric acid. Add a few drops of concentrated sulfuric acid and shake the mixture. And number 4, heat the mixture. Okay, Actually sir. இதுல வந்து நம்ம ஹீட் பண்றதுனால டெஸ்ட் டியூப் பாய்க்கூடாது, பாய்லிங் டியூப். ஸோ அது கொஞ்சம் Okay, sir. பார்த்துப்போம். ஓகே, ரைட். Question 7, question 8லாம் இருக்கு. 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. I will do one of the essay right now. Okay, so maybe I do with you the question 8 first. Can 8 நிறைய Can, sir. மார்க்ஸ் இருக்கு, அது டிஸ்கஸ் பண்றேன். மிச்சத்தை வந்து நான் வீடியோ அனுப்புறேன். இப்பயும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வீடியோ அனுப்பிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் சால்ட்டுக்கு, அப்பப்ப பார்த்து முடிச்சிடறேன். Okay, sir. Diagram X show the flow chart conversion of compound X to compound WXYZ. Compound X வந்து 1 2 3. It is a propene. Propene tambah hydrogen, hydrogenation, jadi dia akan jadi propane. Apa itu tambah air, hydration, dia akan jadi propanol. Propene Br tambah பண்ணா டைப்ரோமோ, ரைட்டா? 2 புரோமின் வந்து கந்தி பண்ணிடும் இந்த இடம், ரைட்டா இல்லையா? யோசி நீ. Yes, sir. அப்ப இது டைப்ரோமோ. அது எத்தனையாவது? 1 2.
1,2 dibromo-propane. அண்ணனா மாறிடும் ஏன்னா டபுள் பாண்ட் உடச்சிருச்சு. Okay. Okay, right. State the meaning of unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon என்ன அர்த்தம்? Hydrocarbon that consists of double bond or triple bond between carbon atoms. Yes. Okay, கரெக்டான ஆன்சர். ஆனால் அதாவது எப்படி பெட்டரா எழுதலாம்னா ஹைட்ரோகார்பன் containing at least one double bond, double or triple bond between carbon atoms. Okay, so question very simple. Name reaction 1, reaction 2, WXY. State the homologous series and general formula of WXYZ. 11 more. 11 mark, easy mark. Okay, so reaction 1, reaction 2. Okay, reaction 1 is hydrogenation, reaction 2 is hydration. Hydrogenation, hydration. அதே மாதிரி compound WXY ஓட நேம் கேக்குறாங்க. W வந்து propane, X வந்து propene, அது வந்து propanol. Propane, propene, propanol. 5 மார்க் வந்துருச்சு. State the homologous series and general formula for WXY. ஓகே, அப்ப நம்ம அதை வந்து டேபிள் ஃபார்ம்ல காட்டிடுறேன் நான். homologous series ஏன்னா 2 இருக்கு. homologous Okay. series, general formula. ஆமா, so W X Y. W வந்து propane, அதனால அது வந்து alkane. X வந்து alkene, Y வந்து alcohol. Okay, and Okay. then general formula, alkane வந்து darab 2 tambah 2, ரைட்டா? Yes. CnH2n plus 2. N வந்து 1 2 3 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். alkene ஜாக்கிரதையா செய்யணும். Cn dia darab 2 saja, tetapi dia punya n start with 2. ஏன்னா கார்பன் டு கார்பன் டபுள் பாண்ட் வேணும்ல, ஒரு கார்பன் வச்சு யாருக்கு டபுள் பாண்ட் பண்ண போகுது? Okay, sir. and so on. ஆல்கஹால் வந்து Cn H2n plus 1, அந்த ஒரு இடத்துல OH நிரப்பிடும். n equal to 1 2 3 and so on. Okay. Solid 11 மார்க் இருக்கு. இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல. ஓகே, அடுத்தது எழுதிட்டு எல்லாத்தையும். Yes, sir. ஓகே, அடுத்தது write the chemical equation for reaction 3. reaction 3 என்னப்பா அது? இது chemical equation கேக்குறாங்களா? இது வந்து propene. ஓகே, C3H6. ஓகே, C3H6. I think reaction 2 நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. இதோ இங்க reaction 2 போட்டிருக்காங்க, 3 போட்டாங்க. 2 மாத்திக்கோ. I think wrong version Okay. in your English version. ஏன்னா அவங்க பொதுவா alcohol பத்தி தான் கேட்பாங்க. C3H6 propane, shampoo, இது வந்து hydration, Water. water, C3H7OH. condition சொல்லு டக்குனு. 300 degrees Celsius, 60 atm pressure, and phosphoric acid as catalyst. Yes, phosphoric acid as catalyst. அவன் பாத்தியா சுத்தி சுத்தி அதே தான்டா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். சாப்டர் சரியான ஈஸி. ஓகே, if 4.2 gram of compound X னா நீங்க வேற X Y into propene. ஓகே, அப்ப calculate the mass of compound Y. compound Y னா is the alcohol yeah, propanol. Okay, so Okay. இதான் X, இதான் Y ல. Okay, right, anyway.
போலாம். இதுல RMM கல்குலேஷன்லாம் காட்டு தெரியுமா? ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒன் ஷாட் அடிக்காது. ஏன்னா 5 மார்க்கு பார்த்து செய்யும். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சார். வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல் ஆஃப் C3H6 4.2 over 12 times 3 chapo 6 times 1 36 36 36 42 4.2 0.1 எஸ் சார். ஓகே 0.1 மோல். அதுக்கப்புறம் C3H6யும் C3H7OHயும் கம்பேர் பண்ணா 1 to 1. ஸோ இங்கே 0.1 இங்கே 0.1. மூணாவது இந்த மேஸ் தானே கேட்குறாங்க. மேஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் Y 0.1 மல்டிப்ளை ஓகே காம்பவுண்ட் Y இங்கே RMM கால்குலேஷன் காட்டணும். காம்பவுண்ட் Y வந்து கார்பன் 3 இருக்கு, ஹைட்ரோஜன் 8 இருக்கு, ஆக்சிஜன் 1 இருக்கு. ஓகே எல்லாம் இப்படி இருக்கு. 60 சார். இருடா, ஹலோ சொல்லு. மேடம் தான் வேணும் போ. ஏதாவது லைட்டா பார்த்து நான் அது இது ப்ராஸ்பெக்டரி பர்கர் சாப்பிட்டேன். தேங்காய் நெஞ்சு கறிக்குமே. சரி பரவாயில்ல வாங்கிட்டு வா. ஓகே தான். ஓகே எவ்வளோயா? சாரியா, இது எவ்வளோ வருது? 60 சார். 60 வருதா? எஸ் சார். 16 36 36 42 52 ஓகே 60. ஓகே ரைட். அப்போ 6 கிராம் ரைட்டா? ஸோ இது எஸ். காட்டு தெரியுமா 60? ஓகே. இதுக்கு காட்டு. ஸ்டேட் அப்சர்வேஷன் ஓகே. ஆஃப் ஃபார் ரியாக்ஷன் 3. இது ப்ரௌன் கலர், அந்த ப்ரௌன் கலர் வந்து டீகலரைஸ் ஆயிரும்ல, கரெக்டா? எஸ் சார். அந்த ப்ரோமின் வந்து டீகலரைஸ் ஆயிரும், ஏன்னா டைப்ரோமோப்ரோபேன் ஆயிருது. ஓகே ஸோ எப்படி எழுதணும்னா யூ கேன் டெல். அதுக்கப்புறம் ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா அண்ட் நேம் காம்பவுண்ட்ஸை முதலே செஞ்சுட்டு வரலாம். பட் எனிவே ரியாக்ஷன் 3யோட அப்சர்வேஷன் என்னன்னா ப்ரௌன் கலர் ஆஃப் ப்ரோமின் வாட்டர் இஸ் turns colorless. ஸோ இது நம்ம மேலே பார்த்துட்டோம். 3 இருந்துச்சு, இந்த 2 இடத்துல தான் டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சு, அந்த 2 இடம் மட்டும் ப்ரோமின் நிரப்பிடணும், மற்ற இடத்துல ஹைட்ரோஜனை போட்டுடணும். ஸோ நம்ம இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டா பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ப்ரோபேன், பின்னாடி இருந்து நேம் பண்ணிட்டு வரணும். அப்புறம் இந்த ஓகே. 2 இடத்துல ப்ரோமின் இருக்கு, அதனால ப்ரோமோ இருக்கு. அது 2ஆ இருக்கிறதுனால டாய் ப்ரோமோ. அது 1வது 2வது கார்பன் கிட்ட இருக்கிறதுனால 1 2ன்னு போட்டு இப்படி எழுதணும். ஸோ 1 2 டாய் ப்ரோமோ ப்ரோபேன். ஓகே சார். ஈஸி ஆன்சர். ஓகே அப்ப எத்தனை கேள்வி? 2 கேள்வி மிஸ் ஆகுதா? கொஸ்டின் 7 அண்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் 9. 1. அது நீ உன்னோட ஹோம் ஒர்க்கா செஞ்சிரு. லேட்டா ஐ வில் போஸ்ட் த வீடியோ. இது முடிஞ்சோடனே நான் ஓகே வீடியோ சார். போஸ்ட் ஓகே. இது ஓகே நவ் வி கோ டு தெர்மோகெமிஸ்ட்ரி. தெர்மோகெமிஸ்ட்ரி பார்ப்போம், வேகமா செஞ்சிட்டோம்னா அது நம்ம கடந்துருவோம். ஆனால் தெர்மோகெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் எஸ்சிஆர் கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகே கொஸ்டின் 9லேருந்து 9 அண்ட் 16. ஓகே ஸோ இதில் நம்ம எல்லாத்துலேயும் மொதல் ஒன்று ஒன்று பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹீட் ஆஃப் precipitation அந்த மாதிரி. ஓகே ஹீட் ஆஃப் precipitation ரெண்டு இருக்குங்க. I got insert heat of displacement. Let me see first the question. எல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன் நான். ஹீட் ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் பற்றி கேட்டிருக்கோம், அது ரொம்ப முக்கியம் கம்பேரிசிங் பண்ணுறது. அப்புறம் ஹீட் ஆஃப் கம்பாஷன் போட்டிருக்கேன். ஹீட் ஆஃப் கம்பாஷன்லேயே 2 விதமாக இருக்குது, ஃபியூல் வேல்யூலாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் சேர்த்து போட்டிருக்கேன். இந்த ஃபியூல் வேல்யூ கேள்வி. அண்ட் ஹீட் ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் precipitation is here. ஓகே precipitation நிறைய நெக்ரி இருக்கு. இரியா தங்கச்சி கால் பண்ணு. ஹலோ சரி நான் வாங்கிடு. நான் நான் தந்தூரி வாங்க. அது வாங்கிடு. அந்த அந்த வெங்காயத்தை கூட கூட போட சொல்லு.
ஓகே போலாமையா? Yes, sir. என்ன கொஸ்டின் இதுக்கு வேற சாப்பாடு மைண்ட மாத்திடுச்சு. Pahang, Pahang, Pahang. Mana pergi Pahang punya soalan. என்னடா ஆரம்பிச்ச இடத்துல நிக்குது. Okay. போலாம். Okay. Now, diagram tiles show the two sets of experiment carried out by the student to investigate heat of precipitation of barium sulfate and magnesium carbonate. 29 ஆரம்பத்துல and it become 33. அப்ப இது exo. 29 ஆனால் இது என்ன பண்ணுச்சு? குறைஞ்சிருச்சு endo, ரைட்டா? Yes, sir. Temperature increase ஆன exo, குறைஞ்சிச்சுனா endo. Okay, what is the meaning of heat of precipitation? Ini kena tahu dia punya என்ன சொல்லுவாங்க definition all. Heat change Heat change when எங்க உன்னோட நோட்டாலாம் ஏன் ரெடியா எடுத்து வைக்கல? டக்குன்னு எடு நோட்டாவை. formed from the ions in an aqueous solution. Yes. ஆனா இவங்க வந்து based on diagram கேட்கலாம், நம்ம ஜெனரலா தான் கொடுக்க போறோம். Heat change when 1 mole of Precipitate is formed from the ions in an aqueous solution. from their respective ion in aqueous solution. Okay, heat change when 1 mole of what? அது கண்டிப்பா நம்ம எழுதணும். Heat change when 1 mole Okay. of precipitate is formed from their respective ion in aqueous solution. Okay, and then color of barium sulfate. Barium sulfate என்ன கலர்ல இருக்கும்? BaSF4. White precipitate lah. All the insoluble salt are mostly white precipitate. Okay. White color பட்டா போதும். Okay, next. Calculate the heat of precipitation of set 1 and set 2. அம்மாடி 5 மார்க்கா. Heat of precipitation சொல்லிட்டாங்க டைரக்டா. ஓகே Yes. சரி, அப்ப நான் இங்க பக்கத்துலயே காட்டுறேன். set 1. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து Q equal to mc theta கால்குலேட் பண்ணோம், ரைட்? Yes, sir. ஸோ இதோட m னா the mass of water liquid use. ஸோ 100 200. C எப்பவுமே 4.2. theta கால்குலேட் பண்ணோம். 29 minus 33. இது ரெண்டுமே 29 இருந்துச்சுனால 29ல ஒருவேளை டிஃபரெண்டா இருந்துச்சுன்னா we take the average. Okay, 33 minus 29 it is 4 degrees Celsius. ஸோ என்ன வருது? check. X 3360. joule. Okay, second step you can cari mole. Number of mole. Okay, number of mole of என்ன precipitate வருது? barium sulfate தானே. Number Yes, of sir. mole of Ba2 plus which is equal to number of mole of SO4 2 minus. அது எப்படி தெரியணும்னா MB 1000 பாய்க்கலாம். 100 times 0.1 divided by 1000. 0.01 mole. 0.01 mole. Okay, and மூணாவது step delta H equals to Q over N. So 3360 divided by 0.01. 336000. 336000 joule. அப்புறம் இது எக்ஸோட்டோமிக்னால டெல்டா ஹெச், அதாவது டெல்டா ஹெச் நம்ம போட்டோம் மேலேயே. ஸோ இப்போ நம்ம அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதணும். சிம்பிள் வந்து நெகட்டிவ் போடுவோம். 336 மூணு காஸ்ட் வெட்டிட்டா கிலோ ஜோல் பெர் மோல். Mole -1. அடுத்தது வந்து செட் 2. Okay. Okay, number 1 Q equal to MC theta. ஸோ இங்கே என்ன அந்த மேஸ் வந்து 200 தான். C வந்து 4.2. 29 26 3.
2520 joule. Yes, sir. Okay. Number of magnesium ion equal to number of carbonate ion. Okay, which is equals to 100 into 0.1 over 1000. 0.01 more. அதே தான். Okay. So மூணாவது delta H. Delta H is equal to Q over N. So 2520 divided by 0.01. So 252000. Correct? So Yes, இது sir. வந்து endothermicனால positive 252 kilojoule per mole எழுதணும். Okay. Okay, முடிச்சிட்டியா? Yes, sir. Okay, அடுத்தது set 1க்கு energy level diagram. Set 1 வந்து exothermicல. Yes, sir. So exothermic இப்படி வரும். And you show the ionic equation enough ready. அவங்களோட precipitate என்ன barium sulfate தானே. So Yes, sir. எப்பவுமே எப்படி ionic equation barium sulfate. Okay. So Ba2 plus campur SO2 minus akan menghasilkan barium sulfate. So இந்த இடத்துல energy இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல தான் டெல்டா H போடணும். நெகட்டிவ் 336 கிலோஜூல் per mole தானே. ஓகே, Yes, sir. அப்படின்னு போட்ட வேண்டியதான், அவ்வளவுதான். Okay, sir. ஓகே, அயோனிக் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம், கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம், நோ ப்ராப்ளம் வித் தட். ஓகே, திஸ் ஒன் இந்த கேள்வி ஏன் எடுத்தேன்னா மெயினா இதுக்கு தான். ஓகே, நம்ம கம்பேர் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணணும். Explain the difference in precipitate in set 1 and set 2. Type of reaction. ஆக்சுவலி நம்ம இதை டேபிள் ஃபார்ம்ல போட்டுடலாம். நீ அங்க டேபிள் ஃபார்ம் போட்டுக்கோ. Okay. ஓகே, set 1, set 2. Okay, set 1 type of reaction. இது exothermic, இது endothermic. Okay, change in temperature. இது வந்து temperature increase, the temperature decrease. Decrease. அடுத்தது total energy content. இது எப்படி சேர்த்து contoh ini contoh. Kamu tengok, இது வந்து ஒரு endothermic reaction. So இதுல வந்து நம்ம total energy content of the product தானே ஹையரா இருக்கு. Yes, sir. ப்ராடக்ட் ஹையரா இருக்கு. அதே மாதிரி பாண்ட் பிரேக்கிங், பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு நம்ம கரெக்டா சொல்ல தெரியணும். ஓகே, Okay, sir. ஃபார் okay, for exothermic or endothermic பார்ப்போம். The heat energy absorbed to break the bond of the reactant is greater than the heat energy released during the formation of bond in the product. ஓகே, இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எப்படின்னா. இது எப்படி சொன்னாங்க அஃபால் பண்ணலாம் நான் சொல்றேன் பாருப்ப. ஓகே, இப்ப செட் 1 பாரு. செட் 1 நீ தானே வரைஞ்சிருக்க. Yes. ஓகே, இல்ல ரியாக்டன் தானே ஹையா இருக்கு. Yes. அப்ப நீ என்ன எழுதணும்னா டோட்டல் எனர்ஜி கண்டென்ட் ஆஃப் ரியாக்டன். அந்த இதை பார்த்து சொல்றது தான். அதனால நம்ம Okay. எனர்ஜின்னு லேபிள் பண்ணோம். டோட்டல் எனர்ஜி Yes, கண்டென்ட் sir. ஆஃப் ரியாக்டன் இஸ் ஹையர் தென் இன் ப்ராடக்ட். இங்க வந்து டோட்டல் எனர்ஜி கண்டென்ட் ஆஃப் ரியாக்டன் இல்ல ஆஃப் ப்ராடக்ட் தானே கொடுங்க. Yes. சரி, பரவாயில்ல, நான் ரியாக்டன்லயே வச்சுக்கிறேன். நான் ரியாக்டன் டேர்ம்ஸ்லயே வச்சுக்கிறேன். ரியாக்டன் இஸ் லெஸ் தென் இன் ப்ராடக்ட். Correct. ஓகே, இப்ப இந்த எனர்ஜி சேஞ்ச் சொல்றாங்களே டியூரிங் பாண்ட் பிரேக்கிங், பாண்ட் ஃபார்மேஷன். பாண்ட் பிரேக்கிங் Yes, எங்க sir. நடக்கும்? ரியாக்டன்ல நடக்கும். புரியுதா? Okay, sir. பாண்ட் பிரேக்கிங் வந்து ரியாக்டன்ல நடக்கும். ஓகே, யூ கேன் see here. அப்புறம் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் எங்க நடக்கும்? ப்ராடக்ட்ல நடக்கும். Product. Okay, ஓகே, sir. we can see here bond formation. ஓகே, சரி.
இப்ப செட் 1ல பார்ப்போம். செட் 1 வந்து எக்ஸோடெர்மிக்ல. ஓகே. Yes, sir. இங்க நம்ம ரியாக்டன்ட் ஹையர் சொல்லியிருந்தோம்னா இங்க லோவர் வரணும். புரியுதா? சோ Okay, sir. முதல்ல நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இது வெரி வெரி சிம்பிள். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி டோட்டல் எனர்ஜி கண்டென்ட் கரெக்டா இருக்கணும். டோட்டல் எனர்ஜி கண்டென்ட் ஆஃப் ரியாக்டன் இஸ் ஹையர்னு போட்டல. இங்க நம்ம வந்து Yes. லோவர் தான் போட போறோம். ஓகே, எப்படி போட போறோம் அதுதான் முக்கியம். சோ இது செட் 1 எக்ஸோடெர்மிக்ல Yes, sir. ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் லேந்து ஆரம்பிக்கணும். ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் டியூரிங் bond breaking. Okay, during the Mm. இருவர 1 minute அது நான் ஓகே இதை எப்படி செய்யணும் நான் இன்னொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, யூ see பாண்ட் பிரேக்கிங் வந்து எப்பவுமே ரியாக்டன் தான் செய்யும். பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ப்ராடக்ட் தான் செய்யும். ஏன்னா நம்ம ரியாக்டனை உடைச்சா தான் ஒரு புது பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணி புது ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இங்க எப்பவுமே ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ப் போடு, இங்க எப்பவுமே ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் போடணும். புரியுதா? Okay, ஓகே, sir. இப்ப இவ்வளவுதான் விஷயம். இது ரியாக்டன், இது அப்சார்ப், இதெல்லாம் இருக்குல்ல. ஓகே, இங்க ஹையர் Yes. பாய்ச்சுனா இங்க லெஸ் தென் பாய்க்க போறேன். ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் த ரியாக்டன் பார்ட். Don't follow the notes, you Yes, follow sir. the method I teach you. Okay, so heat energy, ஏன்னா நம்ம பானை உடைக்கணும்னா ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ப் தானே பண்ணணும். அதான் எனக்கு கொஞ்சம் யோசனையாச்சு. ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ப்ட் by Okay. reactant during bond breaking is less னு பாய்க்கணும். ஏன்னா இங்க ஹையர் பாய்ச்சிருக்கல ரியாக்டனுக்கு, Yes, sir. இங்க வந்து லெஸ் னு பாய் ஆப்போசிட்டா வரும். is less than heat energy opposite எழுதுப்ப. heat energy absorb tukar jadi release by reactant tukar jadi product during bond breaking tukar jadi bond formation. புரிஞ்சா? Okay, sir. ஓகே, அதே மாதிரி இங்க நம்ம எப்படி செய்யணும்னா இதுல டோட்டல் எனர்ஜி கண்டென்ட் ஆஃப் ரியாக்டன், அதனால தான் ரியாக்டன் சப்ஜெக்ட் ஆக்கிக்க சொல்லுவேன் எப்பவுமே. அப்பதான் சினாங்க இருக்கும். இங்க லெஸ்ஸா இங்க நம்ம மோன்னு சொல்ல போறோம். as usual இங்க heat energy absorb by reactant during bond breaking is more than heat energy release by product during bond formation. இது 20 நிமிஷம் போயிடுச்சு. Okay, sir. தெர்மோகெமிஸ்ட்ரி டைம் எடுத்துரும், அதான் கண்டிப்பா இருக்கும். நிறைய எழுத வச்சுட்டு. ஓகே, எனிவே அது முடிச்சிட்டோம் 4 மார்க்ஸ்க்கு. அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது இது 57, இது 52ல இருக்கு. ஏன்னா இதுல ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், இது ஸ்ட்ராங்கான அல்காலி. இதுலயும் Yes, sir. ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், ஆனா இதுல சொல்யூஷன் பி, இது சொல்யூஷன் கியூ. இது வந்து வீக்கா இருக்கணும், அமோனியா. இது ஸ்ட்ராங்கான அல்காலி, contoh NaOH. Faham? Okay. Okay, cadangkan nama alkali P dan alkali Q. Write a chemical equation. அவ்வளவுதான் கேட்டிருக்காங்க. இங்க தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே, ரொம்ப முக்கியம் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, ரைட். ஸோ P வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, ஸ்ட்ராங்கான அல்காலி வைக்கணும். ஏன்னா 57னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay. Sodium hydroxide solution, and Q should be ammonia solution. Write a chemical equation தான் கேட்டிருக்காங்க for the reaction in set J. Set J na? Set 1 ஐயோ கடவுளே. So NaOH plus hydrochloric acid, NaCl, campur H2O. ரைட்டா? All Yes, sir. balance. ஓகே, இதுல ஏன் வந்து செட் 1க்கும் செட் 2க்கும் வித்தியாசம் இருக்குன்னா, செட் 1ல வந்து we use strong alkali. அதனால அது ionize completely in water to produce higher Hydroxide. hydroxide ion. ஓகேயா? Higher concept. ஆனா இது வந்து வீக் Okay. அமோனியா. Okay. ஓகே, அப்ப அது என்ன பண்ணும்னா
ஏன் அந்த ஹீட் வந்து இதோட குறைவா இருக்குன்னா, இப்ப இது வந்து ஹீட் ரிலீஸ் தானே. Yes, sir. ரிலீஸ் பண்ண ஹீட்டை திருப்பி ரீஅப்சார்ப் பண்ணி அந்த அயோனைசேஷனை கம்ப்ளீட்டா ஆக்கி விடும். புரியுதா? Yes, sir. பார்ஷலியா இருந்துச்சுல அதை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு திருப்பி அது சர்டன் ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிருது. அதனால தான் அது 52 வருது. அது ஹீட் ரிலீஸ் வந்து குறைஞ்சிருது. Lower. Okay, புரியுதா? sir. இதான் அதோட ஃபேக்ட். Oke, boleh nampak dekat sini kejap. Heat of neutralization. Okay. Dekat sini. Okay. The heat of neutralization is lower when the weak acid or weak alkali is used. Because weak acid or weak alkali ionize partially in water. So the key point is this. Some of the heat release is reabsorbed or absorbed and use it to ionize completely the weak acid or weak alkali molecule in water. Faham? Okay, sir. Ionize completely the weak acid or alkali molecule in water. எதை ionize பண்ண போறது அந்த acid or alkali molecule in water. Okay, Okay, go. sir. Okay, let us see here why there is a difference. Okay, first நம்ம மொத என்ன difference ன்னு சொல்லிரணும். set2 set1 is higher than set2, right? Or set2 is Yes, sir. lower ன்னு சொல்லிடுவோம். ஏன்னா weak acid பத்தி நம்ம weak லேருந்து தான் நம்ம explain பண்ண போறோம். set uh, heat of neutralization in set2 is lower than set1 because okay, first reason, ammonia used in set 2 is a weaker alkali compared to sodium hydroxide solution used in set 1. So ammonia ionizes ammonia ionizes partially in water to produce low concentration of hydroxide ion. So some of the heat released is absorbed and use it to ionize completely the weak, the ammonia molecule in water. Completely what? Ammonia molecule in water. ஏன்னா Okay. அது மாலிகுலா இருக்கிற விஷயத்த அயோனைஸ் பண்ண முடியும். அயோனான விஷயத்த அயோனைஸ் பண்ண முடியாது. புரிஞ்சா இது? Okay, sir. Okay. So I go to the next set. Okay, sir. Yes, Okay. sir. Okay, இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கேள்வி தான், டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹீட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா. ஓகே, ஹீட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, சொல்லியா ஹீட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னது? Energy change when 1 mole of metal is displaced from its salt solution by a more electropositive metal. ஓகே, கரெக்ட். இது வந்து ஜெனரலா கேட்டிருக்காங்க, பேஸ்ட் ஆன் டயக்ராம்னு சொல்லல. ஸோ ஹீட் சேஞ்ச் when 1 mole of metal is displaced from its salt solution by a more Electropositive metal. electropositive metal. இது displacement reaction நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டோம். more electropositive metal. ஸோ இந்த காப்பர் டு சல்ஃபேட்டை நம்ம என்ன போட்டு எடுக்கிறோம்? அயன் கான்ஃபார்ம் இல்லை வீக்வாட் ஏற்பட காப்பு, அதனால அது டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடும். இங்க வந்து நம்ம சா டஸ்ட் போடுறோம். எதுக்கு போடுறோம்? அங்க இருக்கா கேள்வி இருந்துச்சுன்னா நீ தான் எனக்கு சொல்லணும். ஓகே,
sawdust வந்து இல்ல கேக்கல. sawdust வந்து இஸ் இதுல என்ன சொல்லுவாங்க, இஸ் a heat insulator. So அது சட்டுன்னு வந்து reduce the heat loss to the surrounding. Okay. Okay, the heat of displacement is already given negative 250. Heat of precipitation தவிர heat of precipitation can be positive negative, மற்ற எல்லா ஹீட்டுமே நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும். Okay, now excess iron metal is added into 100 0.1 copper to sulfate solution. Right equation, calculate the temperature change. Okay, right, முதல்ல write the equation. என்ன equation? இந்த displacement equation, copper to sulfate and iron. Okay, அதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒன்னு கேட்டிருக்காங்க, state the type of reaction. இது கண்டிப்பா exothermic, ஏன்னா அவங்க நெகட்டிவ் சைன் போட்டிருக்காங்க. இன்னொன்னு டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் மீமாங் எக்ஸோதெர்மி. ஓகே, அடுத்தது Okay. அந்த காப்பர் டு சல்ஃபேட் வந்து நம்ம அயன் போட்டு டிஸ்பிளேஸ் பண்றோம். அப்ப அயன் லிபிக்வாட் ஏற்பட காப்பர், ஸோ அயன் வில் கப்பல் அப் வித் த FeSO4, Okay. காப்பர் தனியா விட்டுரும். ஓகே, and then they give you 100 into 0.1 for copper to sulfate. So number of copper to sulfate calculate பண்ணிடலாம். So 100 into 0.1 over 1000. இது எவ்வளோ? 0.0. 0.01. Yes, sir. Okay. Okay, write the equation, calculate the temperature change. theta கேக்குறாங்க. ஓகே, அப்ப நம்ம கிட்ட தான் delta H இருக்கு. Yes, sir. Okay, delta H is equals to Q over N, right? So Yes, sir. MC theta over N. So delta H multiply N over M times C equals to theta. நம்ம நேரா விஷயத்துக்கு செஞ்சிரோம். In meaning the same. Okay, delta H is given 250 kilojoule. கிலோ மறந்துடாத, 3 தம்பா. Okay. அப்புறம் N, number of mole 0.01 over M. M வந்து solution வந்து only one solution we use, that is 100, and the C is 4.2. Five point 95 nine degrees five. Celsius. Okay, Okay, sir. Sir. 5.9. Actually அதை வந்து நீ 6ன்னு மாத்திக்கலாம், ஏன்னா நம்ம தெர்மோமீட்டர்ல satu tempat saja kita boleh baca kan. Yes, sir. So 6.0 degrees Celsius அப்படி மாத்திக்கலாம். சொல்லு என்ன கேட்க வந்த? I was about to ask the Tony, sir. Okay. Okay, state the observation on the copper to sulfate solution and explain your answer. Okay, copper to sulfate solution வந்து ப்ளூ கலர்ல இருந்துச்சு. அப்புறம் அது வந்து ஃபேரம் டு சல்ஃபேட்டா மாறதுனால ஃபேரம் 2 ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இது ஃபேரம் 2 வருது, ரைட்டா? Yes, sir. அப்ப என்னவா மாறும்? ஆனா இரு, இது Mm. வந்து எஸ் பார்க்க போனா அவங்க ப்ளூ 2, ஆனா காப்பர் டு சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. ப்ளூ டு கலர்லெஸ் அது ஓவரால்ல கேட்கல. ப்ளூ டு Okay, sir. கலர்லெஸ்னு போட்டா போதும். So then, how do you ask overall? அதான் எனக்கும் தெரியல, அந்த மாதிரி கேட்டது இல்லை. Okay. What is the change in color of the solution அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்படி மேபி நம்ம ஜவாப் பண்ணலாம். ஓகே, இதுல ஏன் ப்ளூ டு கலர்லெஸ்ஸா மாறுதுன்னா, ஏன்னா Cu2+ எல்லாம் குறைஞ்சு குறைஞ்சு Cuவா மாறுதுல. Yes, Okay, sir. because the concentration of copper to ion decreases. Okay, okay. Can, sir. Okay, அடுத்தது heat of neutralization. Okay, the heat of neutralization. The heat change when 1 mole of water is formed from the reaction between an acid and alkaline. Yes, correct. Okay, இதுவும் வந்து அவங்க வந்து பொதுவா தான் கேட்டிருக்காங்க. heat change when 1 mole of water is formed Okay. from the reaction between Acid and alkaline. an acid and an alkali. Okay. Okay,
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இது வந்து 57, இது வந்து ஸ்ட்ராங் acid, the weak acid. நார்மல்ல அந்த கேள்வி கேட்கறது. டைப் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் exothermic. exothermic. Okay, ionic equation for any neutralization is H plus plus. ஏன்னா வாட்டர் ஃபார்ம் பண்றது தானே. Yes, sir. ஆசிட்லேருந்து H plus தான் வேலை செய்யும், அல்காலிலேருந்து OH மைனஸ் தானே வேலை செய்யும், ரெண்டும் சேர்ந்து வாட்டரா மாறுது. ஓகே, compare the heat of thermochemical equation. 8 மார்க்கா அடுப்பாவி. சரி, அப்ப நம்ம தனித்தனியா சொல்லுவோம். அவங்க Okay. பொதுவா கேட்டிருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை நம்ம எப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, செட் 1 செட் 2 அவங்க லேபிள் பண்ணியிருக்கணும், அவங்க லேபிள் பண்ணல, பட் எக்ஸாம்ல அழகா கொடுப்பாங்க, நம்ம இப்படி லேபிள் பண்ணிப்போம். ஓகே Okay, sir. ஸோ முதல்ல நம்ம செட் 1 ஓட பார்ப்போம். ஓகே, முதல் கம்பேர் பண்ணிப்போம். The heat of neutralization of set 1 is higher than set 2. In exam you write properly lah. This one short form answer. Okay. Okay. So இதுல ஏன் set 1 ஏன் ஹையரா இருக்கு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேயா, in set 1, okay, potassium hydroxide and also அவங்க hydrochloric acid பாய்ச்சிருக்காங்க. Okay, Okay. both are strong acid and alkali, strong alkali. Okay, Okay. so both ionizes completely in water to produce high concentration of H plus ion and OH minus ion. Okay, in set 2, okay, in set 2 என்ன பாய்ச்சிருக்காங்க அவங்க, ethanic acid. Okay, Yes. ethanic acid used is a weak acid. Okay, Okay. it ionizes partially. Okay, it ionizes partially in water to produce low concentration of hydrogen ion. Some of the heat released is absorbed, okay, and use it, that's the point lower, and use it to completely ionize, okay, completely ionize the ethanic acid molecules in the water. Okay. Okay, okay, அடுத்தது energy level diagram இது. Okay, so 50 into 0.1 sodium hydroxide solution react with 50 into 0.1 of nitric acid. Okay, the initial Okay. temperature of both solution is 28, highest temperature is 35. Calculate the heat of neutralization. So first வந்து நம்மளுக்கு என்ன தேவை, இது Q equal to MC MC theta. theta. So M வந்து பார்ப்போம், ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு 50 and 50. mass of solution தான் எடுக்கணும் 100. C Okay. வந்து 4.2, theta வந்து 35 minus 28 which is 7. So இது எவ்வளவு இருக்கு,
2940 Yes, sir. joule. Okay, அடுத்தது number of mole. Number of mole of H plus ion is equals to number of mole of OH minus ion. Okay, which is equals to MB over 1000, which is 50 times 0.1 divided by 1000. 0.005 mole. 0.005. Okay, மூணாவது delta H. Delta H is equal to Q over N. Q வந்து 2940 0.005 588 so இது வந்து negative 588 kilo joule per mole அப்படி வரும். Yes, sir. ஓகே, அதை வச்சு எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் கேட்குறாங்க. எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் எனர்ஜி. ஓகே, இதில் நம்ம அயோனிக் ஈக்குவேஷன் எழுதுனா போதுமானது. Okay. எழுதுனா போதுமானது போதுமானது. ஓகே, டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் 588 கிலோ ஜூல் per mole எழுதிட வேண்டியதான். முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, இந்த எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் வந்து ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சொல்லலாம், அப்புறம் என்ன ரியாக்டர் என்ன ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். ஓகே, Okay. நிறைய விஷயம் சொல்லலாம்ல. டோட்டல் எனர்ஜி கான்டென்ட் பற்றி சொல்லலாம். ஓகே, so many things are there. So the chemical reaction is an exothermic reaction அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்புறம் total energy content பத்தி பேசலாம். Total energy content of reactant is higher. Total Okay. energy content of reactant is higher than total energy content of higher than in product. போதுமானது. ஓகே, போலே Okay, sir. Can. சிம்பிளா முடிச்சிடலாம். ஓகே, அடுத்தது வந்து heat of combustion. Okay. ஓகே, heat of combustion என்னது? 1 mole of substance is burned completely in excess oxygen. எஸ், குட். எல்லாத்தையும் மறந்துடாத. Okay, sir. ஓகே, ஏன்னா அவங்க வந்து எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க உங்ககிட்ட. எல்லா நோட்டாவும் கொடுத்துருக்கேன், அது கரெக்டாக செய்யணும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்பவுமே கொம்பாஷன் செய்யும் போது விண்ட்ஷீல்டு இருக்கணும். ஆல்கஹால் லேம்ப் இது வந்து கொஞ்சம் பார்த்து செய்யணும். இதில் மேஸ் வந்து இதுதான் மேஸ் 200 சென்டிமீட்டர் கியூப் ஆஃப் வாட்டர், நாட் த மேஸ் ஆஃப் இத்தனால் யூஸ். ப்ளீஸ் தப்பு செய்யாத. And then we have a propanol and butanol. Okay, what is the meant by heat of combustion? Okay, yes, it can. Heat change when 1 mole of substance burn completely in excess oxygen. Excess வார்த்தை இல்லைன்னா வார்த்தை கொடுக்க மாட்டோம். Okay, next. Suggest improvement that need to be made to the arrangement so that apparatus used in the experimental result obtain more accurate. வேற என்ன செய்யணும்? இதுல என்ன தப்பு நடந்திருக்கு? We can use copper can. Yes, beaker glass pipe கூடாது, copper can pipe. No, replace glass beaker with copper can. Okay, Okay. அடுத்தது. Explain why the heat of combustion value of two alcohol are different. இதா ப்ரோப்பனாலும் புத்தனாலும் Yes, sir. கீழே போக போக அது கூடியா தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து அதோட more carbon atom per molecule, அதனால more carbon dioxide and more water produce. இது வந்து இருக்கு heat of combustionல இருக்கும். நான் கொடுத்துருப்பேன், கடைசியில இருக்கும். எங்கடா காணும்? Compare the heat of combustion of methanol and propanol. Heat of combustion of propanol is higher than methanol because number of carbon atom per alcohol molecule of propanol is higher than methanol. So the combustion of propanol produce more carbon dioxide and water. More carbon dioxide means more heat lah, more heat release when chemical bond is formed. Okay, sir. Okay, அதான் எழுத போறோம். ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே,
So why heat combustion are different? எங்க different இருக்கு? அந்த நெகட்டிவ் விட்டுரு. Negative is just a symbol, okay? Butanol வந்து higher than propanol, right? So we write first. Yes. Heat of combustion of butanol greater than propanol. Okay. First point. ஏன்னா வந்து number of carbon atom per alcohol molecule. Okay. In butanol is higher than in propanol. So Okay. more carbon dioxide and water produced in butanol than in propanol. அதனால more heat is released in butanol compared to propanol. Okay. ஓகேயா? சரி, அடுத்த கேள்வி. இது என்ன கதை? Based on diagram 8.1 and 8.2 determine the temperature increase theta கேக்குறாங்க of the water if 1.5 gram of alcohol B has been burned completely. Okay, so இங்க வந்து நம்மள்ட்ட 200 கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம முதல்ல வந்து ப்ரோப்பனால் ஓட இது தேடுவோம். ஆல்கஹால் பீனா ப்ரோப்பனால்ல, ப்ரோப்பனாலோட ஆல்கஹால் பி எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ரோப்பனால்னு? Do we know? We don't know. No, sir. அப்ப எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? ப்ரோப்பனாலும் புத்தனாலும் அவங்க சொல்லவே இல்லையே. ஆல்கஹால் பீனா என்னடா? Apa benda soalan ni gila ke? Yes, sir. It never give anything. Yeah. Sir. Based on diagram 8.1 and 8.2 கேக்குறாங்க. வரேன். Relative, I don't know what alcohol is there, then how I going to do that? Okay, this question is error, correct? Yes, sir. சரி, I just ஏன்னா alcohol P அவங்க எதுன்னு சொன்னாங்கன்னு தெரியலையே. Never, sir. We assume. We assume it's a propanol. Okay, so அப்ப நம்ம obviously number of propanol மாத்திடுவோம். C3H7OH. So 1.5 over C3. 12 times 3. H8. 8. Oxygen 16. எவ்வளவு வருது? 0.025 mole. 0.25 mole. Yes, sir. Okay, அப்புறம் Q வந்து MC theta. அந்த theta தான் நம்மளுக்கு தெரியலையே. ரைட்டா? Delta Yes, H sir. அது நம்மளுக்கு தெரியுமா? Propanol is given there. 2021, right? Yes, sir. Okay, நம்மளுக்கு தான் தெரியுமா? Delta H is equals to Q over N. Delta H is equals to MC theta over N. Okay? And then delta H multiply N over M times C is equals to theta. We straight away calculate here. So delta H is 2021,000 என கிலோஜூல்ல இருக்கு. Number of mole is 0.025 and mass வந்து 200 centimeter cube of water and it's 4.2. So what is the theta? 60.15 degrees Celsius.
60.15. Yeah. Okay. Right. Okay. அதோட நிக்காம அடுத்து கொடுத்துருக்காங்க high power train. Okay, in an effort to reduce the greenhouse gas emission, transportation company has created tram that use hydrogen gas as a fuel. For every 1 mole of hydrogen gas burned, 282 kilojoule of energy is released. Okay, from based on Okay, the sir. code, is hydrogen gas suitable for use as a fuel vehicle compared to traditional fuel? Yes. Traditional fuel பத்தி நம்ம கிட்ட ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா? ஒன்றும் சொல்லல. No, sir. ஆனா இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து reduce gas emissionனால you can tell yes because actually ஹைட்ரோஜன் வந்து நிறைய எனர்ஜி burn பண்ணி கொடுக்குது பாரு 282. ஓகே, ஸோ அது ஆக்சுவலி ஹைட்ரோஜன் வந்து செஸ்வாயினும் சொல்லலாம், நாட் சூட்டபிளும் சொல்லலாம். ஏன்னா நாட் சூட்டபிள் ஏன்னா ஹைட்ரோஜன் வந்து ஈஸிலி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் கேஸ், புரியுதா? Okay. அதனால தான் அதை பாய்க்க பயப்படுறாங்க. இல்லாட்டி எல்லாத்துலயுமே ஹைட்ரோஜன் பாய்ச்சிருவாங்க. அப்போ காடி திடீர்னு வெடிச்சிருச்சுன்னா Okay, ஓகே. sir. அதனால என்ன கேட்டேன்னா தீரா செஸ்வாயினும் சொல்லலாம், செஸ்வாயினும் சொல்லலாம். ஐ கிவ் யூ போத் ஆன்சர். ஓகே, Okay. சூட்டபிள் அப்படின்னா இது என்ன சொல்லலாம்னா ஏன்னா வந்து ப்ரொடியூஸ் a lot of energy compared to compared to traditional fuel. அதனால செஸ்வாய் சொல்லலாம். அப்புறம் Okay. give enough energy to run the vehicle. ஓகே, நாட் சூட்டபிள் எதனாலனா வந்து இன்னொன்று வந்து என்வாயர்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி, அதாவது நோ கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ல. ஏன்னா நம்ம ஹைட்ரோஜனை எரிச்சோம்னா வாட்டர் தானே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். Yes, sir. Sir, we can tell Adawan the no carbon dioxide emission because the question they give greenhouse gas emission. ஆமா, ரிடியூஸ்ல mengurangkan. Okay. Carbon dioxide is the Okay. one causing the greenhouse effect. So not suitable ஏன்னா Okay. nature of hydrogen gas which is explosive, which is explosive, which is explosive if not handled carefully. அப்புறம் இது வந்து மேபி நாட் suitable because dangerous to consumer lah, dangerous to consumer. இது மேபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஹை காஸ்டா இருக்கலாம், high cost. Okay, can. Cancer. Sir, if I tell sauce not readily available. ஹைட்ரோஜன் தான் ரெடிலி அவைலபிள் ஆச்சே. Oh, okay. ஏன் அது சாஸ் நாட். மற்ற கேள்வியெல்லாம் மேலே வந்து ஒரு அளவு ரிப்பீட்டிங் தான். ஓகே, ஒரு அளவு ரிப்பீட்டிங் தான். பட் ஐ Okay, வில் sir. டிஸ்கஸ் இந்த வீடியோல. இங்க மேபி tak cukup masalah dah nak 10 kan. Yes. மற்ற கேள்வி எல்லாமே நான் வந்து இதுதான் பண்ணோம். இதோ இங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொஸ்டின் இருக்கு, இது மட்டும் பார்த்துருவோமா? இன்னும் ஒன்லி Cancer. கன்செப்ட். ஓகே, இது பார்ப்போம். கொஸ்டின் 16 ஆல் த வே. ஸோ மேமா இதுக்கு நம்ம டைம் பத்தாது. ஆனால் நான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கவர் பண்ணிட்டேன், precipitation கவர் பண்ணிட்டேன், நியூட்ரலைசேஷன் கவர் பண்ணிட்டேன், கம்பாஷன் கவர் பண்ணிட்டேன். பாத்தியா இல்லையா? Yes, sir. ஜஸ்ட் தட் ஃபியூல் வேல்யூ மட்டும் தான் நான் கவர் பண்ணல இன்னும். அது இங்க இருக்கு. ஃபியூல் வேல்யூவோட நான் டிஸ்கஸ் பண்றேனே, இதுல வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்றேன். Cancer. நான் வீடியோ ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிடுவேன். ஸோ நாளைக்கு காலையில யூ கேன் ப்ரிப்பேர் வித் தீஸ்ல.
முடிச்சிரு எல்லா வேலையும். நான் எல்லா வீடியோவும் இன்னைக்கு ராத்திரி நான் அனுப்பிடுவேன். நாளைக்கு காலையில கொஞ்சம் வெள்ளனே எழுந்துச்சு படிக்க ஆரம்பி. நாளைக்கு கடைசி Okay, ஒரு sir. நாள் தான் இருக்கு. Okay. Based on the reaction diagram 5, state the type of reaction occurring in polystyrene cup. So 27 to 36. So Ectothermic reaction. exothermic reaction. இது வந்து displacement, right? Yes, sir. Heat of displacement of copper lah, zinc போட்டுறாங்க. Okay, state one observation other than temperature change. Blue solution turn colorless. Right? Yes, sir. வேற என்ன சொல்லலாம்? Brown Yes, solid deposited. yes, good. Brown solid deposited. அதான் அந்த copper. Okay, இல்லாட்டியும் the wall of the polystyrene cup is warm. அது கூட சொல்லலாங்க. Okay. Polystyrene cup is warm. Okay. Write an ionic equation to represent the displacement reaction. இது வந்து copper to sulfate. அதனால அந்த சல்ஃபேட்டாவா தான் இருக்கும். அதனால அது எடுக்கக்கூடாது. வெறும் Cu2 பிளஸும் ஜிங்கையும் போடுறோம். ஆமாவா? ஸோ Yes, sir. அதுக்கப்புறம் ஜிங்க் வந்து எக்வஸா மாறிடுது. காப்பர் தனியா ஒதுக்கி விட்டாங்க. ஓகே Okay, sir. ஓகே அடுத்தது இது நார்மலா. ஓகே calculate the heat of displacement of copper by zinc in the experiment. So first வந்து Q equal to Q. mc theta. So the mass of the solution used is 50. C வந்து 4.2. theta வந்து 27 இன் 9. 36 னா 9. 1890 joule. 1890 ஜூல். பயாலஜி நடச்சோ? Yes, sir. ஓகே 1890 ஜூல். அடுத்து நம்பர் ஆஃப் மோல் வந்து யாரோடனா ஜிங்கோட தான். இல்ல காப்பர் 2. ஏன்னா அதுதான் டிஸ்பிளேஸ் 50 into 0.5. ஜிங்க் வந்து எக்ஸஸா தான் போடுவாங்க. அதுல கிராம் போட்டிருந்தாலும் அதோட எடுக்காத, வேணுமணிக்கு கொடுப்பாங்க. Okay. 50 into 0.5. Sir, like how, sir? If they give simply? லைக் சிம்பிளி எப்படி நம்ம கேட்பாங்க, அந்த ஜிங்க் இருக்குல்ல, மேபி இங்க வந்து Yes. போட்டுருவாங்க 5 கிராம் ஆஃப் ஜிங்க் பவுடர். அப்ப இதை வச்சு மோல் தேடணும்னு நீ ஐடியா பண்ணக்கூடாது. புரியுதா? Okay, sir. அவன் எத்தனை கிராம் போட்டாலும் அது எக்ஸஸ்ல கணக்குக்கு. Okay, sir. ஸோ 50 into 0.5 times 100 divide 1000. 0.025. 0.025. ஓகே மூணாவது டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஓவர் என் 1890 0.025. எவ்வளோ வருது? 75600 joule. 75600 ஜூல். அவ்வளோதானே? No, sir. இல்லையா? No, yeah, joule it's all. Then kg more negative 1. Negative 75.6 kg more negative 1. ஓகே இது வந்து நெகட்டிவ் 75.6 கிலோ ஜூல் பெர் மோல். ஓகே கரெக்டாக Okay, sir. எழுதணும். ஓகே இப்போ அடுத்தது a student carry out an experiment to compare the heat of displacement from metal salt solution by different metal WXYZ. PQR and WXY and Z are not the actual symbol of the metal element. Powder of metal WXY and Z is added to the polystyrene cup label 1 to 12. Okay, the change in thermometer reading is recorded. Okay, table show the experiment result. WWA இது பண்ணக்கூடாது. ஓகே அவங்க வந்து திக் போட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? திக் போட்டிருந்தாங்கன்னா தெர்மோமீட்டர் மணிங்காட். Okay. ஓகேயா? அப்ப W வந்து லோகாம் வந்து W. அப்ப Z கூட ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா that means W is more electropositive than Z. அடுத்து சொல்றாங்களா? Heat of displacement from salt solution in which polystyrene cup is IS. ஓகே அப்ப இது நம்ம எலக்ட்ரோபாசிட்டிவிட்டியை பார்க்கணும். நல்லா பாரு, W வந்து Z டிஸ்பிளேஸ் பண்ண முடியுது தானே? Yes. அப்ப W is greater than Z. ஓகே Okay. ரெண்டாவது X பார்ப்போமே. X வந்து Y வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ண முடியல. ஆனா
Z-யும் W-யும் displace பண்ண முடியுது. Yes, sir. That means X is stronger than Z and W. Yes, sir. அப்ப X மின்னுக்கு இருக்கு. Y வந்து மூணுத்தையுமே displace பண்ணுது. அப்ப Y leg strength. புத்தல்டா, sorry. அப்ப Yes, sir. most electropositive is Y, correct? Yes, sir. Z வரை யாரையும் displace பண்ண முடியல. Z தான் அது weakest, correctல? அப்ப எந்த polystyrene cup is the highest னு கேட்டோம்னா Y. Y with the Z, correct? Yes, sir. Y with Z. ஏன்னா Z தானே ஆக less electropositive. Okay, sir. 7 because Y is most electropositive metal, while Z is the least electropositive metal. போதுமா? புரிஞ்சா? Okay, sir. ஓகே, other question ஒன்னு இருக்கா? ஐயோ விட மாட்டானுங்களே. அடுத்து போலாம். ஓகே, அடுத்தது termite reaction. Termite reaction அந்த வெல்டிங் பண்றது. Negative Okay. 849 kilojoule per mole. Combustion of ethine. Negative 1300 kilojoule per mole. If you wish to weld railway, which type of welding reaction will be chosen? Give your reason. I will choose this one lah. Combustion of ethine because produces more heat. அவ்வளவுதான். Okay. Or release more heat கூட சொல்லலாம். Okay, so மத்த Okay, questionsலாம் sir. நான் later I will discuss with a separate video. Okay, a Okay, lot sir. of things lah. Most of it is repetition lah. ஆனா நீ அதை செஞ்சுக்கிட்டே இரு, ஆன்சர் கிடைக்குதா இல்லையான்னு. ஓகே, அந்த ஃபியூல் வேல்யூ தவிர Okay, மற்ற sir. எல்லாத்தையும் நான் டச் பண்ணிட்டேன். ஸோ வி கவர் சாப்டர் 2 and 4 ரெடி. ஜஸ்ட் தட் கம்ப்ளீட் பண்ணு, எதுவுமே அரைகுறையா விடக்கூடாது. ஓகே, ரைட், தட்ஸ் ஆல். யா, டேக் கேர்.